طلاب المرحلة الخامسة، راح تكون المحاضرة الأولى في Pharmaceutical Biotechnology كمقدمة بسيطة عن البايوتكنولوجي بشكل عام. نبدأ بتعريف بسيط عن البايوتكنولوجي. It implies with the use of microorganisms, plants, animals or parts of them for the production of useful compounds. In other words, it refers to the application of biological systems, living organisms, or their derivatives in making or modifying products or processes for specific use. من اسمه biotechnology. So bio refers to the biological system, living organisms. technology هي تقنية معينة أو تقنية معينة يستخدمها البايوتكنولوجيست حتى يأثر على الأوتكم أو ال products مال biological systems وال living organisms and is going to be used for specific use. قد يكون specific use، قد يكون diagnosis، قد يكون treatment. البايوتكنولوجي in general هو multidisciplinary science، يعني ممكن يكون تخصص شخص معين بالفارماسيوتكس لكن أيضا يكون biotechnologist، ممكن يكون pharmacologist أيضا biotechnologist. فإذا based on the field of application, biotechnology can be classified into many disciplines. Right, biotechnology or medical biotechnology is biotechnology applied to manufacture pharmaceuticals like enzymes, antibiotics, and vaccines, and its use for molecular diagnostic. ممكن استخدامه بالdiagnosis and also for treatment. White biotechnology or industrial biotechnology is a biotechnology applied to industrial and other production processes. Green biotechnology or agricultural biotechnology is biotechnology applied to agricultural processes and products. Blue biotechnology or marine biotechnology is marine and aquatic application of biotechnology. Today, we can mark many historic milestones and achievements in the pharmaceutical biotechnology. An insight into the nature of the traditional processes was achieved in about 1797, when Jenner inoculates a child with viral vaccine to protect him from smallpox. In 1857, Pasteur illustrated that chemical conversions in these processes were performed by living cells, and thus the traditional processes should be considered biochemical conversion. فإذا نقدر نقول بداية المعرفة بالبايوتكنولوجي كان باستخدام الفيرال فاكسين حتى نحفز تكوين الانتيبوديز، نقوي المناعة against الفيروس. أيضا العالم باستر من شرح الفرمنتيشن اللي يصير للدايتري برودكتس الميلك مثلا بسبب الليفينج سيلز أو الليفينج organisms اللي هي اليست. Biotechnology becomes a science. المعرفة بالبايوتكنولوجي بدأت تتطور أكثر خاصة بعد اكتشاف catalysis process. So, decades following Pasteur's discovery, biotechnological knowledge increased when the catalytic role of enzymes for most biochemical conversions became apparent. Based on that, knowledge tools became available for the control and optimization of the traditional processes. So, what is catalysis? Catalysis, an alternative fast reaction pathway for the production of more stable products than the starting material and has lower activation energy than the reaction route not mediated by the catalyst. طبعا الكاتاليست هو not consumed بالcatalysis reaction, not consumed ممكن استخدامه أو تكراره
الغير reactions. فالexample اللي عندنا مثلا disproportionation of hydrogen peroxide creates water and oxygen due to the role of peroxidase enzyme in organisms as shown below. فإذا عندي 2H2O2 راح ينطيني 2H2O plus oxygen بوجود peroxidase enzyme. طبعا هذا البيروكسيديز enzyme ما راح ينتهي بهذا التفاعل، ممكن يستخدم بتفاعل آخر وتفاعل آخر. A further and very important breakthrough took place after the development of molecular biology. زين شنو هو molecular biology? Molecular biology is a branch of biology that deals with the structure and function of the macromolecules, such as proteins and nucleic acids, which are essential to life. The notion or concept brought forward by the pioneers in the molecular biology in around 1950 that DNA encodes proteins and in this way controls all cellular processes was the impetus for a new period in biotechnology. فحتى استخدم molecular biology أو biotechnology, we need to understanding the role and function of different proteins or inside the cell, of course. All the cellular information. We need to know all the cellular information. فبمعرفة molecular biology بمعرفة all the cellular information we will able to efficiently target new drugs, diagnose diseases and understanding the physiology of the cells. فإذا مو بس احنا ممكن نطور أدوية جديدة، لكن ممكن نستخدم البايوتكنولوجي أو الموليكولار بيولوجي والبايوتكنولوجي بشكل عام بالدايجنوسيس مال أمراض وممكن معرفة الفسيولوجي of the cells. الآن ننطي تعريف بسيط على Pharmaceutical biotechnology. It is concerned with the biotechnological manufacturing of pharmaceutical products. ب 1982 the first recombinant biotech drug approved by the FDA was the synthetic human insulin, and it was the first golden molecule of pharmaceutical biotechnology. Nowadays, millions of diabetics worldwide use this synthetic insulin to regulate their blood sugar levels. The fast evolving DNA technologies after the development of the recombinant DNA technology in 1970s allowed biotechnologists to control gene expression in the organisms used for biotechnological manufacturing. These developed technologies opened new ways for the introduction of foreign DNA into all kinds of organisms. Thus, genetically modified organisms constructed in this way to open up completely new possibilities for biotechnology. Recombinant DNA technology إن شاء الله راح نتكلم عنها بالمحاضرة القادمة بنوع من التفصيل. لكن اللي يهمني حاليا بهذا السلايد إنه ال DNA encodes protein. من نسيطر على DNA sequences أو نحدد DNA sequences ممكن نسوي control للجين expression. إذا يكون عندنا تصور عن recombinant DNA technology هو ببساطة إنه ممكن نصنع DNA in vitro خارج الخلية بسيكونس معين وبعدها نسوي له insertion in host cell for propagation. هاي الهوست cell بسبب إنه انطيناها DNA بسيكونس معين فإذا نحن راح نسوي كنترول للجين اكسبريشن مال هاي الخلية فإذا راح نصنع البروتين اللي احنا نريده. اوكي فهنا نوع من السيطرة على الاوتكم مال هاي الهوست سيل. فهذا هو الريكومبيننت DNA او باختصار
حتى يكون عندنا تصور قبل ما نتكلم على Recombinant DNA technology. لكن الهوست سيل اللي سوينا له introduction of the foreign DNA أو الأورجانيزم ممكن نسميه أو هو نسميه genetically modified organisms. Biotechnology became the subject of public debate. اتكلمنا انه هذا العلم نوعا ما حديثه يتطور، لكن بتطور هذا العلم هناك الكثير من الأسئلة. من هذه الأسئلة قد تكون أسئلة أخلاقية، قد تكون أسئلة دينية، والكثير من الأسئلة العلمية أكيد. So an important question in debate deals with potential risk. Do genetically modified organisms used in production facilities pose unknown risks for the ecosystem and for human race itself? طبعا نقصد بالإيكوسيستم اللي هو community between the living and non-living organisms. A profound ethical question was brought forward. Is it right to modify the genetic structure of living organisms? طبعا هاي أسئلة أكيد غير علمية وتتحمل أكثر من رأي، فلهذا محاضرة Introduction to Biotechnology طرحنا أهم سؤالين عن biotechnology as a public debate. Precise knowledge of the information flow in the cell is very important for biotechnology, since it offers possibilities for controlling cellular processes at the level of gene expression. لو نتكلم عن pharmaceutical biotechnology ونفرض جدلا احنا نريد نصنع new drug targeting certain cell، المفروض هاي السيل احنا نعرف كل السيلولار processes مالتها حتى نحدد احنا اي ليفل من الجين اكسبريشن نريد البروتين او الريكومبيننت دي ان اي يستهدفه. هنا نشوف الفرق بين اليوكاريوت and البروكاريوت. كنا نعرف اليوكاريوت هو organisms whose cells have a nucleus enclosed with membrane. مثال animals وال plants. Gene expression, genetic information, chemically determined by DNA structure that is transferred during cell division to daughter cells by DNA replication, expressed by transcription, conversion of DNA into RNA, followed by translation, conversion of RNA into protein. So, series of events, DNA, RNA, protein. So, DNA encodes proteins. من المصطلحات اللي راح نحتاجها بالبايوتكنولوجي هي ال DNA replication. Is the process of producing two identical replicas from one original DNA molecule. فهنا هو هذا ال parent DNA and these are the two new DNA molecule. هذا الفيجر يوضح لي ال DNA وعملية transcription و translation. زين، شنو هو transcription؟ نعرف ال DNA يتكون من two strands، واحد نسميه ال coding strands وال non-coding strands. فعملية ال transcription is going to form of RNA اللي هو الأصح المسنجر RNA عن طريق ال coding strand. ال coding strands راح يسوي لي complementary RNA وبعدين ينطيني mRNA. ال mRNA راح يسوي لي translation. ال translation هذا ال complementary كان RNA اللي نسوي transcript RNA أو messenger RNA راح يؤدي لي إلى إنتاج بروتين معين اعتمادا على السيكونس هذا. In other words, we can say that gene expression is a process by which information from a gene is used in the synthesis of a functional gene product. Conventional pharmaceutical formulations are relatively
simple molecules manufactured mainly for treating through trial and error technique for treating the symptoms of a disease or illness. Biopharmaceuticals are complex biological molecules, commonly known as proteins, that usually aim at eliminating the underlying mechanisms for treating diseases. هذا هو الفرق الأساسي بين الconventional والbiopharmaceutical. Biopharmaceutical drugs are essentially used to make complex larger molecules with the help of living cells, like those found in the human body such as bacteria, yeast cells, animals or plant cells. Unlike the small molecules that are given to a patient through tablets, the large molecules are typically injected into the patient's body. طبعا معظم البايوتك برودكتس تعطى عن طريق الانجكشن، لأن أولا هي بروتين وهي larger molecules، فإذا راح يكون نوع من الامتصاص مالتها بدون التحلل مشكلة، فلهذا تعطى عن طريق الانجكشن. Biopharmaceutical drugs. When the two disciplines, pharmaceuticals and biotechnology, come together, they result in many advantages for humankind in terms of healthcare. Number one, biopharmaceutical drugs aim to design and produce drugs that are adapted to each person's genetic makeup. Thus, pharmaceutical biotechnology companies develop tailor-made medicines for maximum therapeutic effects. Biotech companies الايم والبروميس مالتها انه يصنعون ادويه بالاعتماد على الخارطه الجينيه للانسان طبعا مستقبلا. Number two, better vaccines in the form of pharmaceutical biotechnology. Biotech companies design and produce safer vaccines by organisms that are transformed through genetic engineering, thus minimizing the risks of infection. الفاكسين اللي سابقا أو اللي يعتمد على الويك فيروس أو deadly فيروس هنا يعني أكو مخاطر من الانفكشن بالنسبة للفيروس، لكن اللي صنع بطريقة البايوتكنولوجي راح تكون المخاطر أقل، لأنه ممكن نعتمد على Recombinant DNA تكنولوجي أو أيضا بنفس التكنولوجي راح يصير ترانسفورمد للأورجانيزم، فإذا ما راح يكون مشابه للفيرال الأصلي ممكن نحصل الأنتي بوديز، لكن هذا Recombinant DNA أو الترانسفورمد أورجانيزم الانفكشن مالتها يكون بنسبة قليلة أو أحيانا تكون معدومة. Pharmaceutical biotechnology products, antibodies, proteins, and recombinant DNA products. Antibodies are proteins produced by white blood cells and are used by immune system to identify bacteria, viruses, and other foreign substances, antigens, and to fight them off. Monoclonal antibodies are one of the most exciting developments in pharmaceutical biotechnology at these recent years. Monoclonal antibodies are produced by clones derived from a single parent cell. Monoclonal antibodies have a high affinity for their epitope. The epitope, the specific site of the protein they bind to. حاليا أكثر استخدام خاصة في مجال البحوث بالنسبة للبايوتكنولوجيست هو المونوكلونال أنتيبودي، وعادة يستخدم بالدايجنوسيس. ليش يسمى مونوكلونال أنتيبودي؟ هذا الفيجر يمثل لي الأنتيبودي also known as an immunoglobulin is large Y-shaped protein produced mainly, as I said, by white blood cells that also used by immune system to neutralize pathogen such as pathogenic bacteria or viruses.
هنا نشوف الانتيجين بايندينج سايت، variable constant. هذا الانتي بودي اكيد يتكون من اللايت تشين and heavy chain. نجي على المونوكلونال انتي بودي. اولا ليش سميت بالمونوكلونال انتي بوديز؟ because they have monovalent affinity in that they bind to the same epitope. الابيتوب هو part of an antigen that is recognized by the antibody. فممكن بطريقة البايوتكنولوجي recombinant DNA biotechnology نصنع monoclonal antibody specified for certain disease, for diagnosis of certain disease. طبعا هذا الديزيز عنده انتيجين معين. المونوكلونال انتيبودي فقط ارتباطه مثلا يكون في هاي المنطقة من الهيفي تشين. اوكي. فيكون هذا الانتيبودي هو specific for that disease, for diagnosis of that disease. ما ممكن يصير ارتباطه بغير مكان، واذا اكو انتيجين او سوري انتيبوديز مشابهة ايضا ما راح يرتبط ويا هذا الانتيجين المعين، وكأنه راح يكون specific for such antigen. وهذا الانتيجين قد يمثل لي disease، قد يمثل لي ممكن نستهدفه for targeting of new drug production. بالفارماسيوتيكال بايوتكنولوجي من المهم انه نستذكر شوية عن البروتينز. Proteins made of amino acids or large complex molecules that do most of the work in the cells and are required for the structure, function and regulation of the body's tissues and organs. فإذا نشوف البروتين يتدخل في structure بالfunction بالregulation of tissues and organs. هنا إذا نستذكر شنو هو البايوتكنولوجي اللي راح عن طريق البايوتكنولوجي نأثر على الدي ان اي. فبتأثيرنا على الدي ان اي فإذا هو الدي ان اي encodes proteins. فإذا احنا ممكن عن طريق البايوتكنولوجي وتصنيع دي ان اي معين recombinant دي ان اي انه راح نأثر على الستركتشر، على الفانكشن، على الريجوليشن مال body tissues and organs. اوكي. فهنا أهمية البايوتكنولوجي والrecombinant DNA technology. Protein biotechnology is emerging as one of the key technologies of the future for understanding the development of many diseases like cancer or amyloid formation for better therapeutic intervention. فإذا من diagnosis أو understanding the development of cancer, amyloid or other diseases ممكن أيضا نطور دواء ممكن يعالج هاي المشاكل. Recombinant DNA products. Recombinant Deoxyribonucleic acid is the genetically engineered DNA created by recombining fragments of DNA from different organisms. من الأمثلة المتوفرة على recombinant DNA products: recombinant DNA vaccines, enzymes, growth hormones, insulin, proteins, and yeast. المحاضرة الأولى انتهت. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار ممكن تطرحوه على الكلاس روم. شكرا جزيلا.